Sa'yo, Rowena. Annyeonghaseyo, Loremel. Okay, so you were here because this is your warning interview, since you have 2 absences in the month of March. Yeah, we're not done yet with March, so we still have 1 week more to go on March, and hopefully you will not gonna be absent again, because the 3rd absent that you will gonna do, you will be already eliminated at the study room. So you were absent March 14 and March 21 without any notice from you. So I haven't received any text messages, chat in Messenger, anyone in your relatives who told me why you were absent. You also did not come within 24 hours of those days that I mentioned, just to notify me why you were absent. And also, I haven't heard anything from your classmate here in study room. So, ngano tong na-absent ka? Why you were absent atong March 21st? No, 14. Oh. Mura ka to siguro tong ingon nga wa ka kamata? Kunyang ano, wala makaning ari. Why did you not come? Nga wala ka kamata. Atong pag March 14. Ha? Ngano matok mo kamo ari? Nga i-excuse raman mo nako. O, di ba? Basta di mo ka eskwela, nya mo ari lang mo, magpakita lang mo. Kay i-excuse raman ta mo. Kay ako style biya karon is within 24 hours. As long as within 24 hours mo notify mo nako nga naa mo nganong wala mo ni eskwela, dawaton jud nako, kay di ko ganahan biya nga mahurot mo og kawagtang, mahurot mo katangkal. Nya within 24 hours wa jud koy nadunggan about you. Ana nga March 14 nga wa ka kamata nya. You even did not come. Sure, wa ko kamata. Kani ari. Ano mapaakon day ti ka? Yes, mga saba ko, that's natural. Pero wala mo ko'y mahimo. Alangan sad lagi no. So, excuse na lang tati ka. Hindi wala makaniari. So, it's supposedly your responsibility to show up even though you were absent, or even though you did not wake up early for your study room class. Diba, Loremil? Nya, pag March sa to 21, why were you absent? Kan di kare kay sakit yung pusong dinggi lantan ko atong lubak. You cannot come because you have this stomach cramp because of your menstruation. What else? Sa to? Cough and you had a fever. That was supposedly a very valid reason for you to be excused. However, again, within 24 hours, I haven't received any chat on Messenger, any text from you. You have my number. You also did not come, or even you also have a sister here in study room that you can ask, not tell teacher Jen, I cannot come because of this, because of that. Wala man ako
ako raw sa spy. Nya, nakaari lagi imong igsuon lagi, naka-eskwela lagi siya sa study room. Ngano wa man siya kaingon nako atong gabi una. Ngano wa man nimo siya paingni. Morning imo class, afternoon si Desiree. Ngano wa man ka nagpaingon ni Desiree. Ngano wa man mo nag-abot. Kay Were you living at the same house? kan di mo may magabot permi basta madto naman ko din. Dugay pa mo sa mari. Kay mo gikan mi alas 12 din, abot mo siya sa 12 kapin. So wala ka ka-eskwela og 1 hour diri sa study room pero naka-eskwela ka sa school og pila ka hours. Gipauli ko kay kan kay init daw sa tanan. Yang ano wala makakaari sa study room nga nakaadto magani ka sa eskwelahan nimo nga perting layuan niya. Study room is just a walk away sa imong house. Two rides mo. Ha? Two rides. Lagi. What I mean is ang ako ang balay sa imong ang imong study room sa imong balay is pila ra ka walk away. Ngano wa makakahimo og ari pero nakahimo ka og adto sa eskwelahan nga 2 rides pa ka. Nga mas layo to kaysa diri. Okay. Now, di pa mo kay to di na kay sakit ang puso ba rin pag Yang ano wa makaning hapit na ko diri. Wala na sa ko kay tulog yapsinan ako. It is because kay kanang it is your decision to not really come. Kay di jud ka ganahan mo ari. Kay kung ganahan pa ka o naguna-una pa ka nga ma-absent ka diri, ikaduha na pa jud nimong absent. Di ba? Pag first absent nimo nilang Shane nila, di ba ni kuan ko sa Messenger nga Lorimil, Shane, and kisa tong usa, please do not be absent kay ka-second na ninyo nga absent kung mo absent pa mo. You will have your warning interview. Ni ana pa mangay ko sa Messenger, di ba? Ni warning pa ko daan nga ayaw mo pang absent pero nang absent gyapon mo. Ni absent gyapon ka. Ang uban wala na. Where's your cellphone? Kisay gahatag sa imong cellphone before? Where's your cellphone? Ngano di ka kabasa og Messenger? Di ka kabasa sa akong chat? Di ka ka-message na ko why? Where's your phone? Dugay na naguba no. It was long ago na it was already kuan damage. Watch yun ninyo ang pingin yung mga cellphone. That's so important. Yeah, you'll also be one of the listed student who is very naughty to me. Nadagan kayo mag-issue, dagan kayo magpabadlong. So mag-expect ko nga dili ka mo absent rong kuha na kay matanggal niya ka. Kana pagtarong Lorimil kay you're already high school. Yeah, you should be responsible for kuan sa imuhang mga commitments. So study well niya, kuan kanang keep your grades high. As usual, pila to imong average? 87 ka ato diri? 87? Paring ka mo to gispila niya. Ayaw nag-absent diri sa study room. Ay nasig babadlong. Ora to ikam samnida.